Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Okay. Etaboli Ekslok Shikaila More Kante Kari Eshlok Korea Bichare. After describing the potency of the Hare Krishna Mahamantra, my spiritual master taught me another verse advising Harinama, Harinama, Harinama eva kevalam, Kalona steva, nasteva, nasteva, Gatiranyata. For spiritual progress in this age of Kali, there is no alternative, there is no alternative to the holy name, the holy name of the Lord. Святое имя, святое имя, святое имя Господа. Вот путь духовного развития для тех, кто живет в эпоху Кали. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Purport: for progress in spiritual life, the Shastras recommend meditation in Satya Yuga, sacrifice for the satisfaction of Lord Vishnu in Treta Yuga, and gorgeous worship of the Lord in the temple in Dvapara Yuga. But in the age of Kali, one can achieve spiritual progress only by chanting the holy name of the Lord. Комментарий. Для продвижения в духовной жизни шастры рекомендуют в Сатья-югу заниматься медитацией, в Трета-югу совершать жертвоприношения ради удовольствия Господа Вишну, а в Двапара-югу проводить пышное поклонение Господу в храме. Что же касается эпохи Кали, то людям, живущим в этот век, предписано повторение святого имени как единственный путь духовного развития. This is confirmed in various scriptures. Подтверждение этому можно найти во многих писаниях. In Srimad Bhagavatam, there are many references to this fact. В частности, Шримад Бхагаватам много указаний на этот факт. In the 12th canto, 351, it is said, Kaler dosha nidhe rajan asti hyeka mahan gunaha kirtanad eva krishnasya mukta sangha param brajat. In the age of, I'll read this. In the age of Kali, there are many faults, for people are subjected to many miserable conditions. Yet in this age, there's one great benediction. Simply by chanting the Hare Krishna mantra, one can be freed from all material contamination and thus be elevated to the spiritual world. В 12-й песне Шримад Бхагаватам 3.51 сказано: «В век Кали изобилуют недостатками, ибо в эту эпоху люди подвержены многочисленным страданиям. Однако он обладает одним большим преимуществом. Чтобы полностью очиститься от материальной скверны и вознестись в духовный мир, достаточно лишь повторять мантру Харе Кришна». The Narada Pancharatra also praises the Hare Krishna Mahamantra as follows: Trayo Veda Sarangani Chandangsi Vividasura Sarvam Ashta Charantastam Yachchanyad Api Vanmayam Sarva Vedanta Sarartha Samsararnava Karana. The essence of all Vedic knowledge, comprehending the three kinds of Vedic activity: Karma Kanda, Jnana Kanda, Upasana Kanda, the Chandas or Vedic hymns, and the processes for satisfying the demigods, is included in the 8 syllables Hare Krishna, Hare Krishna. This, let me finish the whole. So this is the reality of all Vedanta. The chanting of the holy name is the only means to cross the ocean of nescience.
Нарада Панчаратра тоже восхваляет Махамантру. Суть ведического знания, описывающую 3 вида деятельности: карма-канду, гьяна-канду, упасана-канду, чанды, ведические гимны и различные формы поклонения полубогам, заключена в 8 слогах: Харе Кришна, Харе Кришна. Такова истина Веданты. Повторение святого имени – единственный способ пересечь океан невежества. Similarly, the Kali Santarana Upanishad states, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. These 16 names, composed of 32 syllables, are the only means to counteract the evil effects of Kali Yuga. In all the Vedas, it is seen that to cross the ocean of nescience, there is no alternative to chanting the holy name. Похожее утверждение встречается и в Кали Сантарана Упанишад. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Эти 16 имен, состоящие из 32 слогов, служат единственным спасением от пагубного влияния Кали-юги. Все веды гласят, что океан невежества можно пересечь, лишь повторяя святое имя Господа, и никак иначе. Similarly, Sri Madhavacharya, while commenting upon the Mundaka Upanishad, has quoted the following verse from the Narayana Samhita, Dvapariyayar Janayar Vishnu, Pancharat Rais to Kevalai, Kalo Tunama Matrena Pujate Bhagavan Hari. In Dvapar Yuga, one could satisfy Krishna or Vishnu only by worshipping him gorgeously according to the Pancharatriki system, but in the age of Kali, one could satisfy and worship the Supreme Personality of Godhead, Hari, simply by chanting the holy name. Мадхавачарья в своем комментарии к Мундака Упанишад цитирует стих из Нараяна Самхиты. В Двапара-йогу люди могут удовлетворить Кришну или Вишну с подобающей пышностью, поклоняясь ему в храме, как того требует система Панчаратрики. Но в эпоху Кали, Верховного Господа Хари, можно удовлетворить, просто поклоняясь ему с помощью повторения святого имени. In his Bhakti Sandarbha text 284, Srila Jiva Goswami strongly emphasizes the chanting of the holy name of the Lord as follows: Nanu Bhagavan Namatmaka Eva Mantraha Tatra Vishena Nama Sabdadyalankrita Shri Bhagavata Srimad Rishibish Chaita Shakti Visheshaha. Whoa, it's a long Sanskrit here. Shri Bhagavata Samamatma Sambandha Visesha Pratipadakas Tatra Kevalani Shri Bhagavan Namanyapi Nirapekshani Eva Parama Purusharta Phala Paryanta Dana Samartani Tato Mantreshu Namatopi Adhika Samartye Labde Katam Dikshad Yapeksha Uchate Yad Yapi Svarupato Nashti Tatapi Praya Svabhavato Dehati Sambandena Kadarya Shilanam Vikshipta Chetanam Jananam Tat Sankoshi Karanaya Srimad Rishi Prabriti Bir Adrachana Marge Kvachit Kachit Kachin Maryadasta Pitasti. Srila Jiva Goswami states that the substance of all Vedic mantras is the chanting of the holy name of the Lord. Итак, Шрила Джива Госвами особо подчеркивает важность повторения святого имени Господа в Бхакти Сандхарбе, стих 284, отмечает, что в основе всех ведических мантр лежит повторение святого имени Господа. Every mantra begins with the prefix Nama Om and eventually addresses by name the Supreme Personality of Godhead.
Каждая мантра начинается со слов Нама Ом и в конечном счете по имени обращается к Верховной Личности Бога. By the supreme will of the Lord, there is a specific potency in each and every mantra chanted by great sages like Narada Muni and other rishis. По высшей воле Господа в каждую мантру, сошедшую с уст великих мудрецов, таких как Нарада Муни и другие риши, вложена особая сила. Chanting the holy name of the Lord immediately renovates the transcendental relationship of the living entity with the Supreme Lord. Повторение святого имени Господа немедленно возрождает трансцендентное отношение живого существа с Верховным Господом. To chant the holy name of the Lord, one need not depend upon other paraphernalia, for one can immediately get all desired results of linking with the Supreme Personality of Godhead. Тому, кто повторяет святое имя, не нужны никакие вспомогательные средства, ибо он может немедленно обрести все желаемое благодаря возникшей связи с Верховной Личностью Бога. It may further be questioned why there is a necessity for initiation or further spiritual activities in devotional service for one who engages in the chanting of the holy name of the Lord. Кто-то может спросить, есть ли необходимость в посвящении и дальнейшей духовной деятельности в преданном служении, если человек и так повторяет святое имя Господа. The answer is that although it is correct that one who fully engages in chanting the holy name of the Lord need not depend upon the process of initiation, generally a devotee is addicted to many abominable habits due to material contamination from his previous life. Бесспорно, тот, кто целиком посвятил себя повторению святого имени, никак не зависит от посвящения, но обычно начинающий преданный имеет много дурных материальных привычек, которые он развил в прошлых жизнях. In order to get quick relief from all these contaminations, it's required that one engage in the worship of the Lord in the temple. Чтобы быстро избавиться от этого осквернения, он должен поклоняться Господу в храме. The worship of the deity in the temple is essential to reduce one's restlessness due to the contaminations of conditioned life. Поклонение Божеству в храме позволяет избавиться от беспокойств, вызванных осквернением, оскверненным состоянием обусловленной души. Thus, Narada in his Pancharatrika Vidhi and other great sages have sometimes stressed that since every conditioned soul has a bodily concept of life aimed at sense enjoyment, to restrict this sense enjoyment, the rules and regulations for worshipping the deity in the temple are essential. Вот почему Нарада в своей Панчаратрика Видхи, а также другие мудрецы подчеркивают важность правил и предписаний, касающихся поклонения Божеству в храме, так как обусловленная душа имеет телесное представление о жизни и видит ее цель в удовлетворении чувств, нужен метод, который помогал бы обуздать это ложное стремление. Srila Rupa Goswami has described that the holy name of the Lord can be chanted by liberated souls, but almost all the souls we have to initiate are conditioned. Таким методом и является поклонение Божеству. Шрила Рупа Госвами пишет, что повторять святое имя Господа должным образом способны только освобожденные души, а те, кому мы даем посвящение, принадлежат к числу обусловленных душ. It is advised that one chant the holy name of the Lord without offenses and according to the regulative principles, yet due to their past bad habits, they violate these rules and regulations. Повторять святое имя нужно без оскорблений и в соответствии с предписаниями, но из-за дурных привычек люди нарушают эти правила. Thus, the regulative principles for worship of the deity are also simultaneously essential. Поэтому для них очень важно придерживаться предписаний, касающихся поклонения божествам. So this Harinam verse, of course, is a very famous verse. Да, конечно, этот Харинама стих очень известный. Elsewhere in the Chайтанья Charitamriта, it is
explained actually by Krishnadas Kaviraj that the words Harinama are repeated 3 times for emphasis. В других местах в Чайтанья Чаритамрите Кришнадас Кавирадж объясняет, что Харинама повторяется 3 раза для более важности. Чтобы подчеркивать, да? Чтобы подчеркнуть важность. Подчеркнуть, да. And Nasteva, Nasteva, Nasteva is repeated 3 times, and it emphasizes not by karma, not by jnana, and not by yoga. А 3 раза повторяющаяся колонна Настева, Настева, Настева подчеркивает то, что достичь этого можно не посредством кармы, гьяны или йоги. Yoga in that sense of mystic yoga. Йога в смысле практика мистической йоги. Another example is given by Lord Chaitanya when he told the story of the astrologer. В этой связи Господь Чайтанья Махапрабху приводит историю с астрологом. Sarvagya, I think it was his name, isn't it? Sarvagya. Которого звали Сарвагья. Yes. One poor man approached him and to have his fortune read, and the astrologer told him that when you were young you left home, but later your father died and left you a great fortune, but because you were far away you didn't get it. Этот бедный человек пришел к астрологу, который сказал ему, что когда ты был молодой, ты ушел из дома, и отец, когда умер, оставил тебе наследство. Но поскольку вы не виделись, ты не знаешь, где он его спрятал. So the poor man asked, where, how can I get it? Where should I look? И этот бедный человек спросил, а где же мне его достать? Подскажи, пожалуйста. So the astrologer said, don't look in the southern side or you'll be attacked by a poisonous wasp. И тогда астролог сказал ему, не ищи на юге, там тебя укусит ядовитая оса. Don't look in the western side or you'll be attacked by a ghost, a yaksha. И не ищи на западе, там на тебя нападет привидение, якша. Don't look on the northern side or you'll be swallowed by a great snake. Не ищи на севере, там тебя проглотит большая змея. But if you look on the eastern side, there you will find the treasure. Но найдешь ты это богатство на восточной стороне. So Lord Chaitanya explained, well, similar thing. Southern side is the process of karma kanda. So, that's a dangerous process. It's like being stung by a poisonous wasp. И Господь Чайтанья объяснил, то, что астролог говорил не ищи на юге, это сравнивается с процессом кармаканды, который очень опасный, и он сравнил его с укусом ядовитой осы. And don't look on the west. That ghost is the process of jnana leading to attempting to merge into Brahman. А то, что астролог сказал не ищи на западе, это сравнивается с гьяной. Это то, что опасность растворения в безличном брахмане. And on the northern side, the great snake is the process of mystic yoga. А северная сторона, процесс мистической йоги, он сравнил с опасной большой змеей. Yeah. So these processes then, these 3 processes are actually a bit dangerous for spiritual life. Эти 3 процесса опасны для духовной жизни. But on the eastern side, bhakti or devotional service, that is the real treasure. That is where one will find genuine spiritual life. Но с восточной стороны это бхакти-йога, которая является
истинным процессом и истинным сокровищем и богатством. So as Yamaraj told his followers, the Yamadutas, that Etavan eva lokeshmin pumsam dharma parasmrita bhakti yoga bhagavati tanama grahanadi bi. Devotional service of the Lord, beginning with the chanting of the holy name, is the ultimate religious principle for human society. И Ямарадж сказал своим слугам, ямадутам, что бхакти-йога является настоящим духовным процессом. So that's the real treasure of life. Что является настоящим богатством жизни. So yeah, here in this verse, again, it's the same principle, not by karma, not by jnana, not by mystic yoga, but only by bhakti, which means based on bhakti, which is based on chanting the holy names of Krishna. И здесь также говорится, что непосредством Bhakti. Непосредством дхьяны или йоги можно постичь духовную природу, но лишь посредством бхакти-йоги. So, and the essence of bhakti yoga in Kali Yuga is chanting the holy names of the Lord. И суть бхакти-йоги, особенно в Кали-югу, это воспевание святых имен. In fact, and Prabhupada's referring to in the last paragraph here to a statement by Lord Chaitanya, which can be found in the Madhya Lila, where he says that chanting of the holy names doesn't depend upon diksha, initiation. И здесь в последнем абзаце Шрила Прабхупада говорит то, что Господь Чайтанья говорит в Мадхья Лиле, что практика бхакти-йоги не зависит от посвящения, от инициации. In the second sentence of the last paragraph, it may therefore be questioned why there is a necessity for initiation or further spiritual activities in devotional service for one who engages in the chanting of the holy name of the Lord. Здесь говорится, какая необходимость в посвящении для того, кто воспевает святое имя Господа. And then Prabhupada gives the answer, which is basically the rest of the paragraph. И Шрила Прабхупада отвечает на этот вопрос до конца параграфа. That okay, for highly advanced devotees, for liberated souls, just chanting the holy name of the Lord is adequate, but most people are on a bodily platform of life. Да, для высокоразвитой духовной личности, для продвинутого преданного это вполне достаточно, но большинство людей находятся в телесном представлении жизни. Therefore, and they also need to worship the deity of the Lord for purification. И важно им также поклоняться божеству для очищения. So initiation, Diksha has the two purposes here. One is to emphasize the importance of following rules and regulations in order to control the senses. And two, initiation is required for worshipping the deity. Diksha, generally, Brahman initiation is required for worshipping the deity. И два смысла в дикше есть. Это то, чтобы придерживаться правил и предписаний для контроля чувств и также для поклонения божествам. Для этого необходима брахманическая инициация. Prabhupada mentions in one place that
chanting of the holy name of the Lord must be accompanied by deity worship. Шрила Прабхупада отмечает, что практика воспевания святых имен должна сопровождаться поклонением божеству. And in another place, he says that deity worship must be accompanied by chanting of the holy names. И в другом месте он также говорит, что поклонение божеству должно сопровождаться воспеванием святых имен. And we see that Prabhupada was very, well, he stressed both of these things very much. И мы видим, что Шрила Прабхупада, он подчеркивал важность этих двух практик очень сильно. We are generally in the material world, we get very attached to or attracted by impersonal liberation, merging into the Supreme. В материальном мире люди привлекаются растворением в безличном аспекте Господа. So deity worship, this helps the devotee to, develop that understanding that the Supreme Lord is a person and that we are small persons who should engage in the service of the Lord. И поклонение божеству помогает понять, что Господь — это личность, и мы также маленькие личности, которые должны быть заняты в служении Ему. So that is to say that, deity worship gives us many different opportunities to develop that sense of personal relationship with the Lord. Так что поклонение божеству дает нам много возможностей понять личностную природу Господа. And gives us many opportunities to actually serve the Lord in different ways. И дает нам много возможностей служить Господу по-разному, в разных формах. In fact, the deities become the center of the devotees' lives. И божества становятся поклонение божествам становится центром жизни преданного. So there's opportunity to cook for the deities, to make clothes for the deities, make garlands for them, offer puja to them. Такие возможности появляются, как готовить для божеств, шить для них одежду, проводить поклонение. And many other different ways in which the devotees can serve the Lord. И также много других разных способов, которыми преданный может поклоняться Господу. So all the while, they're developing that mood of personal service. И это развивает настроение личностного служения Господу. So therefore, their chanting of the holy names of the Lord is much more effective because they're developing a mood of personal relationship with Krishna. И также воспевание святых имен Господа помогает развить личностное отношение и понимание личностного аспекта Господа. So the deity worship itself should be accompanied by kirtan, especially that is in the Aratic ceremonies. И поклонение божествам, конечно, сопровождается киртаном, как то происходит во время церемонии арати. I mentioned, I think, before that I had once stayed at a Dharmshala in Nepal, and there was a temple attached to that Dharmshala.
I beg your pardon, Guru Maharaj. Please, can you repeat the last sentence? Yes, I mentioned once that I stayed at a Dharamshala in Nepal. I went to a temple, ISKCON temple opening, but they accommodated me in a Dharamshala because they didn't have, accommodation. They just built the temple and they hadn't completed the accommodation. So I was accommodated in a Dharamshala outside, which had its own temple. И однажды я остановился в одном месте в Непале, и они разместили меня в Дхармашале, в специальном месте, поскольку там не было специального места для размещения, но там была Дхармашала, где они меня разместили, которая принадлежала к одному центру, к одному храму. So I was awoken early in the morning by, loud sound of kartals, gongs. И рано утром меня разбудили громкие звуки караталов, гонгов. So I thought must be big kirtan going on there in this temple. Я подумал, в этом храме, наверное, большой сейчас киртан происходит. When I went down to the temple, there was only an old lady rolling on the floor and another young girl who was, operating a machine in the corner. И когда я зашел в храмовую комнату, то в алтарную, то я увидел, что там одна пожилая женщина катается по полу, а вторая молодая девушка приводит механизм в действие, который делает эти звуки киртана. Yes, there were gongs, several gongs on the machine, some kind of caratels on the machine, some kind of bells ringing. Девушка приводит в действие этот аппарат, который производит звуки каратал, гонгов. So no kirtan actually, just noise. И никакого киртана, вот просто шум. And many temples in India, it's like that, a lot of banging of gongs, ringing of bells. Artik for them means bells. И так во многих храмах в Индии можно встретить что-то подобное, где гремят в гонги, караталы, и для них киртан это что-то типа этого. Artik. Пардон, само арати, не киртан, а церемония арати, это что-то типа этого. So there should be bell in the Artik. In our temples, there is also bell. Конечно, гонги или эти сами колокола, звучание их, это должно быть у нас в храмах, это также есть. But it is not the predominant sound. Но это не должно быть главным звуком. The predominant sound is Hare Krishna Kirtan. Основным или главным звуком, конечно, должно быть само воспевание мантры Харе Кришна. We sing Artik song, of course, that's a special song for Artik, and then we continue with Panchatattva Mahamantra and the Mahamantra itself. Арати определенная молитва поется, и затем переходит воспевание мантры Харе Кришна. So, Prabhupada, we see, he's got combined chanting the holy names with deity worship, but a predominant aspect of deity worship, or one of the most predominant aspects, is the chanting of the holy names. And it should be clearly audible. И Шрила Прабхупада, он совмещает поклонение божествам с воспеванием святых имен, и сама мантра воспевания святых имен является главным звуком самого поклонения божествам арати.
And we see that Srila Prabhupada began installing deities right from the very early stages of ISKCON. И мы видим, что Шрила Прабхупада стал устанавливать божества с самых ранних дней существования ISKCON. I think was it 67 or 68? The devotees, I think Malati, she found some Jagannath deities in his shop in San Francisco and showed them to Prabhupada, and he said, yes, you can worship them, and he also told them they could hold Rath Yatra. Где-то в 67-м или 68-м году Малати Матаджи нашла и принесла Шриле Прабхупаде, нашла в одном магазине и принесла Шриле Прабхупаде божества Джаганнат. И Шрила Прабхупада сказал, да, надо поклоняться им и устраивать Радхаятры. And then in December 1969, he installed the first Radha Krishna deities in ISKCON in London, Sri Radha London Ishvara. То было в Сан-Франциско, а здесь в 69 году в декабре Шрила Прабхупада впервые установил божества Рада Кришна в Лондоне. So this very early stage of ISKCON, 1969, I think ISKCON in London began only in 68. И это ранний этап становления ISKCON, 69 год. По-моему, в Лондоне ISKCON возник в 68-м. Yes, and in the beginning also the devotees had Jagannath deities in 68 itself. И в самом 68-м году у преданных уже были божества Джаганнат. Because the same devotees who had started preaching in San Francisco, and who, you know, Malati and her husband Shyam Sundar, who actually carved the, you know, she found the small deities, and Prabhupada said carve bigger ones, and he carved a bigger Jagannaths and organized the first Rath Yatra. И уже тогда, в Сан-Франциско, в 68 году, Малати, когда нашла эти божества Джаганнат, Балдев Субхадра, и ее супруг Шьяма Сундар по просьбе Шрилы Прабхупады вырезал из дерева большие божества Джаганнат, Баладев Субхадра, и они уже начали проповедовать и поклоняться им. And Shyam Sundar organized the first Rath Yatra. И Шьяма Сундар Прабху, он организовал первую Радхаятру. I guess that must have been 67, because in 68 they went to London, and the same devotees, Shyam Sundar, Malati, plus of course Mukunda and Janaki and Gurudas and Yamuna, and they, from the beginning in London, you know, they also, Shyam Sundar also carved Jagannath deities, and they were worshipping Jagannath since 1968 there. И это было в 67-м уже году в Сан-Франциско, а в 68-м году они приехали в Лондон, Шьяма Сундар, Малати, и плюс присоединились к ним еще тогда Мукунда, Джанаки и Гурудев, Гурудас Ямуна Деви, а там они также сделали божества Джаганнат, Балдев Субхадра, и также начали им поклоняться. So, you know, these are very early stages. The devotees were young, they were inexperienced, but Prabhupada, he gave stress to deity worship right from those early days. И это самые ранние дни становления ISKCON, когда преданные были молодые,
и неопытные. Но Шрила Прабхупада сказал им уже тогда, что они должны поклоняться божествам. And another interesting episode is in Sydney, Australia. Еще один интересный эпизод произошел в Австралии, в Сиднее. Prabhupada went to Sydney in 1971. Прабхупад приехал в Австралию, в Сидней в 1971 году. And he took the deities of Sri Radha Gopinath with him. И он с собой взял тогда божества Шри Радха Гопинат. Those deities had been worshipped in a Pandal program in India. Этим божествам поклонялись в Индии, в Пандале во время программ. And after the Pandal, then Prabhupada and his assistants took them first to Malaysia. Prabhupada spent about a week traveling in Malaysia, and then they went to Sydney. И затем помощники Шрилы Прабхупады вместе с ним поехали и взяли с собой эти божества Рада Гопинат, путешествуя с ними по Малайзии. И затем из Малайзии они отправились в Австралию с ними. So the devotees had just started center there in Sydney, maybe about not more than a year before that, maybe less than a year. И преданные уже начали, уже организовали, открыли центры ИСККОН в Австралии где-то менее чем за год до этого. And when Prabhupada installed the deities of Radha Gopinath, and then when he was leaving, he prayed to Radha Gopinath, my dear Radha Gopinath, I'm leaving you in the hands of the Malechas. Please guide them how to worship and serve you nicely. И когда Шрила Прабхупада уезжал из Австралии, установив там эти божества в Сиднее, Рада Гопинат, то он им искренне возносил молитвы. Он говорил: дорогие Рада Гопинат, я сейчас уезжаю, но, пожалуйста, я оставляю вас в руках этих млеч. Пожалуйста, помогите им правильно поклоняться вам. Помогите, ведите их правильно по этому пути. And sure enough, Radha Gopinath guided them. И вот с тех пор Рада Гопинат ведут их. They actually, Radha Gopinath moved. They didn't have permanent temple. They had to move to many different rented facilities, maybe 10 or more different places. И эти божества Рада Гопинат, они не находились с тех пор в одном месте, но поменяли где-то 10 мест, перемещаясь по всей стране. Not per se strand in Sydney itself. Перемещаясь только в Сидней, в одном городе, поменяли где-то 10 мест. Maybe more even, maybe 12 places. А может даже больше, может 12. Finally, of course, the devotees acquired some permanent property for the deities. Но в конечном итоге преданные все-таки нашли постоянное место для Рады Гопинат. But they're still being worshipped, and they're being worshipped very nicely. The standard is very nice. И до сих пор им поклоняются очень хорошо, и для них установлены очень хорошие высокие стандарты. And of course, the deities are very attractive. Many people are coming regularly to the temple to get their darshan and to render some service to them. И они привлекают многих людей, которые приходят посмотреть на них и
занимают себя в служении им. So, deity worship Prabhupada gave a lot of stress, and chanting the holy names, of course, it's a Hare Krishna movement, a special stress on that. And also, he translated so many books for us, so he also gave stress to studying and distributing his books. Так что Срила Прабхупад очень сильно подчеркивает важность поклонения божествам, конечно, наряду с воспеванием святых имен, и он перевел столько много книг с тем, чтобы их также мы могли изучать и распространять. So these are different angas of bhakti: Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Padasevanam, Pujanam. They're all different aspects of bhakti, and Prabhupada gave stress to these. И многие аспекты, все аспекты поклонения Господу включаются здесь. Вот это как Шраванам, Киртанам, Вишну Смаранам, Падасеванам и так далее. И все это включено. There are different devotees, great devotees, who attained perfection by following one or other aspect of bhakti, such as Parikshit Maharaj by Shravanam, by hearing, or Prithu Maharaj by Archanam or Pujanam, worshipping. И есть великие преданные, которые достигли совершенства посредством следования одному из аспектов бхакти-йоги, допустим, Парикшит Махарадж, посредством слушания достиг совершенства, Притху Махарадж посредством служения божествам. But Ambarish Maharaj, he was known for following all the different processes simultaneously. Амбариш Махарадж известен тем, что он следовал одновременно всем аспектам преданного служения бхакти-йоги. So generally that's recommended for us to not just focus on one aspect, like hearing the Bhagavatam for 7 days or chanting the holy name 24 hours, but rather a combination of all the different aspects of bhakti. И нам советуется, чтобы мы следовали разным аспектам бхакти, не просто только слушая 7 дней в неделю Шримад Бхагаватам или воспевая 24 часа в день. Lord Chaitanya stressed 5 aspects of bhakti. Господь Чайтанья выделил 5 аспектов бхакти. So Sadhu Sangha Nama Kirtan Bhagavat Shravan Mathura Vasri Murtira Shradaya Sevan. Devotee association, chanting the holy name, hearing the Bhagavatam, residing in a holy place, and worshipping the deity with faith and devotion. И эти аспекты таковы: это садхусанга, общение с преданными, это воспевание святых имен, это слушание Шримад Бхагаватам, это находиться, жить в святом месте, и это служение божествам с преданностью и верой. So yeah, we have a combination then of different aspects of bhakti, but chanting the holy names of the Lord is actually the most important, because as this verse itself says, this is the authorized process of self-realization in this age of Kali. И здесь включены эти несколько аспектов бхакти, но воспевание святых имен считается самым важным, как пишется здесь, в этом стихе. Это является главным и авторитетным
занятиям и практикам для достижения высшего совершенства в Кали-югу. Okay. Any question or comment today? Хорошо, есть какие-то вопросы или дополнения? Yes, Doyle Nitai. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои дандаваты, дорогие преданные, также примите мои поклоны. Там в комментарии мы прочитали стих из Кали Сантарана Упанишад, да, но там также есть другой стих, это Господь Брахма произносит, что нужно произнести эту мантру 35 миллионов раз, и тогда можно освободиться от всех грехов и получить освобождение, ну, то есть в духовный мир вернуться. И это получается 55 лет, надо по 16 кругов, если минимум, да? Почему он такую цифру, ну, как бы, Брахма, ну, в этом стихе? So here is mentioned the shloka from Kali Santarana Upanishad, and there is another shloka where Lord Brahma says that for attaining perfection, one has to chant Hare Krishna mantra for 35 million times. So it comes to 55 years chanting of 16 rounds. So why did he say and why did he put this particular figure for attaining perfection? That I cannot say, but that his superior judgment. Я не могу точно сказать, там ему оттуда видней. He, you know, he's the head of our sampradaya, and by his judgment, that's a minimum we have to chant. Он глава нашей сампрадай, и вот как он решил, таков минимум. Ну, то есть, если исполнить это наставление его, то надо, ну, успеть за жизнь, тогда можно больше повторять, да, не 16, а 32 там, или 48, ну, чтобы так, So чтобы to раньше. get that, in order to chant this particular times of Hare Krishna mantra and to be in time till life ends. So one has to chant more than 16 rounds, so it may be 32 or 48 or 64. Well, yes, up to the individual, but Prabhupada has, you know, he has given minimum of 16, but please chant more by all means. Да, конечно, зависит от индивидуальности. Шрила Прабхупада дал нам минимум 16 кругов, но он сказал, что это минимум, и поэтому, конечно, повторять и больше, насколько возможно. Hare Krishna. Champakalata Mataji. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Hare Krishna. Champakalata Mataji. Харе Кришна. Да. Харе Кришна. Hare Krishna. Скажите, пожалуйста, Да. Гуру Махарадж, вот у нас очень многие преданные, вернее, некоторые преданные живут во Вриндаване, в Майпуре, везде. И вот они из Вриндавана присылают такие ролики, фотографии. Сейчас там, ну, такое движение, там поют, воспевают в Раджавасе с утра до ночи, костры горят, они поют, поют, поют. Вот, и видно, что такое вдохновение, такое сознание Кришны там. И я спрашиваю, говорю, вот это же все-таки как бы, ну, нам-то вот тоже, когда слушаешь все это, так вдохновляешься, но чувствуется, что у нас как бы другое. Вот мы через Господа Чайтанью, и у нас такое настроение, что мы как бы его слуги, а во Враджавасе, что это, ну, он их, как это, ну, член семьи, ну, что-то типа этого. Вот. А сейчас отношения между, вот, как бы, ну, это
между вот нами, искон преданными, и вот индусами, между нами, я там давно уже не была в Индии, какие отношения? Вот мы как бы, ну, сотрудничаем хорошо с ним, или все-таки это Шрила Прабхупада во главе всего стоит? So devotees Не очень, да, send понятен вопрос. some videos from Vrindavan where local devotees, Brajbasis, they do so much kirtans and so much inspired. And we, like followers of Chaitanya Mahaprabhu, have some different mood. And should we take that example from them, and or Srila Prabhupada for us the only person who would take instructions from? Can't quite understand the question here. She's saying that devotees are sending short videos of Brijvasis chanting the holy names, and it's very inspiring. She's asking, should we take instructions from them? You mean from Brijvasis? Or that inspiration? Ну, вот вы говорите, что, ну, что должны мы вдохновляться от этих местных жителей также, да? Или только следовать наставлениям Прабхупады? Нет, вот говорится, что все равно искон это другое. То есть в Раджавасе, ну, от них как бы можно, ну, мы не то, мы не к интуизму-то особо-то не принадлежим. Так вот они как бы интуизм, или они все-таки тоже преданные Кришне, но в то же время мы от них отличаемся. И вот я знаю, что индусы не все принимают вот искон, или наоборот, сейчас уже это хорошо очень развивается. Вот как это? Потому что бывает, что к искону как бы, ну, к преданным, ну, как к млечкам яванам и так далее. Вот в этом смысле. Сейчас там какое отношение к нам? So that Вот от таких у браманов. this Hindu people, so how do they consider us, the followers of ISKCON, as being Mlechhas and Yavanas, or they still have some good attitude toward Western devotees? Well, I would say that year by year, as ISKCON goes on preaching and expanding, more and more people in India respect devotees, respect the Western devotees, and accept them as genuine devotees. Но сейчас ISKCON все больше расширяется, все больше и больше происходит проповеди по всей планете. И, конечно, индийские люди Индии, они все больше сейчас проявляют уважение к западным преданным, принимая их за настоящих последователей. During Srila Prabhupada's time, there was a lot of criticism of Prabhupada and ISKCON, you know, that he was accepting, you know, Mlechas and Yavanas, and that they couldn't be changed. Во времена Шрилы Прабхупады многие критиковали. Индийцы, некоторые критиковали Шрилу Прабхупаду и также его учеников. Зачем вы инициируете этих млеч и яванов
их невозможно изменить. But some people, they saw that Prabhupada and his disciples were genuine. Но другие люди, они все же видели, что Шрила Прабхупада и его последователи настоящие преданные Кришне. So Prabhupada, he suffered from this kind of criticism a lot during his lifetime. But, you know, he established the basis, and devotees have gone on following his instructions, and ISKCON has steadily expanded and increased, and the number of people who recognize ISKCON and ISKCON devotees as genuine, you know, he has multiplied many, many times. Шрила Прабхупада в те времена, конечно, испытывал беспокойство из-за этой критики, но так как он установил правильный фундамент, то сейчас преданные все больше и больше проповедуют, и движение развивается, и местные, и индийские люди, они признают и видят в этом движении и в его последователях настоящих преданных Господа. Yes. Спасибо. Hare Krishna. And yes, Kamalakar. Харе Кришна, Гурма. Харе Кришна, меня слышно, да? Yes. Да. Примите, пожалуйста, мои дандаваты. Первое, я хотел сказать, как нам повезло, что вы знаете русский язык. Вы так точно находите моменты. Просто супер. Второе, вот как раз связано с тем, что сказала Мата Чампакалата, только вот буквально вчера там один преданный скинул мне такое видео, где человек рассказывает о всяких как бы сектах. Это я буду говорить, чтобы переводили. Хорошо? Останавливаюсь. Yes, Guru Maharaj, we are so fortunate that you can speak and understand Russian to follow this discussion and everything. So just yesterday I got some video from India. One man was talking about different sects. Вот. И он вообще, ну, видимо, очень глупый негодяй, но он вырывает из контекста всякие факты, приводит из книг Прабхупады высказывания, которые говорят о том, что мы очень страшная секта, что мы убийство, он там приводит тот факт, что когда говорят, что если кто-то обладает сознанием Кришны, даже убивая, не убивает, и он таких вещей много нашел, и говорит, смотрите, какие они страшные люди. Держитесь от них подальше. Может перевести. Это человек индиец или кто он? Не, русский, фамилия. Забыл фамилию, в общем, не важно. No, yes, some Russian man, so he takes some facts from the history of ISKCON and make them big, and he says, you see what a dangerous sect, so better you keep yourself far from them. Вы перевели, что вырывает из контекста и приводит цитаты из Прабхупады, которые, ну, как бы представляют, смотрите, какая опасная секта. And he also takes some quotations from Srila Prabhupada's books and distort something as he likes, and he says, what a dangerous sect. И в этой связи вот эти преданные, они говорят, это он оскорбитель, надо подать в суд. И у нас есть такой Кришна Баларам, который занимается... Махабаларам. Махабаларам Прабху. Они говорят, надо подать в суд на него. Но у меня такое мнение, что это Кришна специально делает для того, чтобы мы более серьезны были и лучше знали свои писания.
как хотел Прабхупада, он говорил, что адвокаты, вот смотрите, знают все законы, кодексы. Мы также должны знать свои книги, чтобы всегда можно было противостоять таким негодяям. Как вы считаете, что правильно? And some devotees say we have to sue him and go to court for his that his distortion of some facts and criticism and I mean some. Там не только критицизм, там можно сказать оскорбление. No, not that exactly criticism, but blasphemy. And some devotees say, no, maybe Krishna purposely sends him. Я так говорю, это я говорю, что, может быть, Кришна хочет, чтобы мы больше были подкованы, как Прабхупада говорит, что мы должны быть как адвокаты знать. А эти преданные, сам devotees, они говорят, что нужно подать суд на него. For us to know better our books and that for us to counteract his quotations, like Srila Prabhupada says, that we just like advocates, they know that law book very, very well. So for us, it's also a sign that we have to learn and we have to know better our philosophy in order to counteract and discuss with such sort of people these things. What do you think? Well, the last point, I mean, in any case, Prabhupada told the devotees they should study the books carefully and like you say, they should know the books like the lawyers know the law books. Yes, I mean, Prabhupada did say that, and it's correct. Да, все правильно, мы должны изучать эти книги очень скрупулезно, тщательно. И как Шрила Прабхупада говорил, как юристы знают свои книги очень хорошо, также мы должны знать наши книги. So yes, generally that, that's most important, that the devotees are philosophically astute, philosophically capable. Очень важно, что преданные должны быть, конечно, очень хорошо философски подкованы. And, as far, of course, even then, there are going to be some people that you can't discuss with, even if you know the scriptures very well. Но есть такие люди, с которыми вообще не стоит что-то обсуждать и разговаривать, даже если вы хорошо знаете философию. As Prabhupada said, a devotee, and it's mentioned in the scriptures in several places, devotees should see four kinds of personalities: the Supreme Lord, they worship the Lord, they make friendship with the devotees, they preach to the innocent and ignorant, but they avoid the atheistic and envious. И также говорится в Писаниях, что преданные должны знать Господа, должны различать преданных и с преданными дружить, кому-то проповедовать, а кого-то вообще избегать. Ну, должны ли мы на всех подавать суд? Вот, I didn't finish answering. Да, Гуру Махарадж еще не закончил. Sorry. As regards, in a particular case, whether we should start a court case or not, these are specific situations. Well, if we, in some cases, we may have to appear in court, but, is generally, we have to see according to the circumstances, what the person's saying, what are the possibilities of
defeating the person in court. You know, we don't want to waste a lot of money and a lot of time in a court case which we can't win. So have to see case by case. I can't give a specific answer to that because I don't know all the details of the case. И что касаемо подавать в суд, то мы должны рассматривать также разные тонкости и обстоятельства конкретного дела. Что касается здесь, я не знаю, подавать ли в суд или каким-то образом противостоять, потому что мы не должны тратить время и деньги и на какие-то бесполезные дела или бесполезные проведение судов, что может лишь только стать причиной траты денег и времени, и мы не уверены, сможем ли мы выиграть или еще. Поэтому это каждое дело, это определенно своя конкретная специфика. Мы должны смотреть разные нюансы, детали. Еще можно добавить? Quickly, Vyasaki also has a question. Да, если любые правительственные вопросы вы примете. Да, очень, вот это же самое, я хотел сказать, допустим, это вот в нашей стране, это и мы можем свободно действовать, мы зарегистрированы. Если бы это же случилось, допустим, в какой-то мусульманской стране, мы же не имели бы права там на критику подавать в суд. Поэтому, может быть, это не совсем правильно подавать в суд. Может быть, другие меры надо принимать, в том числе обратить больше внимания на нашу собственную подкованность. Потому что этот один оскорбитель, это он один. А если их будет много, то на всех же не подашь в суд. Yeah, that maybe not the only way to counteract this sort of things. Maybe not just to make a court case, but to study philosophy more better and be more philosophical. More... I mean, yes, that should be anyway, whether there's a court case or not. But, you know, some attacks like that or criticism, you know, if devotees respond by becoming more learned and more spiritually mature, that's good, of course. Да, конечно, чтобы противостоять этому, есть другие способы, не только подавать в суд. Преданные могут показывать своим знанием, своей чистотой, и подобным образом действовать, отвечать. That's most important. Что является даже более важным. Thank you so much, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Last question now, Vyasaki. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вы сказали, что в Сиднее в 1971 году, когда были установлены божества Шиши Радха Гопинат, после этого они были переустановлены много раз. Скажите, пожалуйста, с чем это было связано и было ли это при жизни Шрилы Прабхупады? Мы знаем, что когда устанавливают божества, их уже нельзя переносить, переустанавливать. As you mentioned about Radha Gopinath in Sydney in Australia, about the many places where they were staying, and was that in Srila Prabhupada's times, as we know that normally deities cannot be reinstalled for many times. So what was the circumstances and the purposes for that in those times? They were not reinstalled many times. Нет, их не переустанавливали много раз. Just that they didn't have it a permanent building. They were in rented buildings, so the devotees had to move the deities and move everything. У них просто не было постоянного места, и поэтому преданным
приходилось их перевозить в разные условия, в разные And yes, помещения. even during Prabhupada's time, they were moved several times, many times, in fact. Да, во времена Шрилы Прабхупады их перевозили в несколько разных мест. But not reinstalled. Но это не значит, что они были реинсталлированы, их не переустанавливали. Все, спасибо большое. Yes, Hare Krishna. Hare Okay, Krishna. so we will continue with the Chайтанья Чаритамрита on Wednesday and Monday, Srimad Bhagavatam class. Хорошо, Hare на Krishna. этом закончим. В среду продолжим читание Чаритамриту, а в понедельник Шримад Бхагаватам. Шри Чайтанья Чаритамрита ki Jai. jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktavrinda ki jai. Jai. Nitai Gaura Premanandi. Hari Hari Bol. Hare Гуру Krishna. Махарадж ки Jai. джай. Харе. Бравшимся преданным ки джай. Спасибо большое за перевод. Харе Кришна. Спасибо огромное, Дорогой. Кришна, Миша, Кришна, Миша, да. мои наши поклоны. Ну, я Бравшимся улетаю, Прабху, преданным обнимаю, ки Харе Кришна.